ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಜ್ಞಾನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 1984ರಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರ್ತಾರೆ. BScಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1986ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ MSc ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. 2003ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ PhDನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಇವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಇವರ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ 22 ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MGR ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪೆರಿಯಾರ್ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಮಿಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 5 MPhil ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ PU ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೂ CET ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿರೋರು. ನಮ್ಮ DSCRT ಮತ್ತು PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ AS ಗೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವರು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಪ್ ಟು 1 o'clock. Okay, good afternoon all of you. I am audible till the end. Okay, so now before going into the topic, because many are asking different kinds of questions, so I just want to tell some 2-3 general things before going to particular topic. First thing, physics should be applied in daily life. It should become part of observation. Adakkondu example heltini. It may be a repetition for those who have already heard me. How many of you have already heard my lectures anywhere else? Okay. So even though it is a repetition, I think it doesn't matter because it is required for others. When I was in BSc, one of my cousins was in 9th standard. He was very good in the academics. Ella 90, 95 tagolta idda. I just asked him which subject you like. He said biology. And then I asked him, do you have anatomy in the syllabus? He avanu hangandre enu ant kelada. So anatomy means studying by parts. You are not studying the body or a plant as a whole. You will study leaf separate, fruit separate, heart separate, liver separate. That is anatomy. He said, yes, we have. Do you have heart, liver, other things in the syllabus? He said, yes. I just asked him, where is liver? He thought for a while and said, liver is in the 7th chapter. So, of course, ivaga sumaru WhatsApp joke barta irutte. His British rule ellinda ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ page 35 to 49 in the history book ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So where is Newton's laws? If you ask, they should not say some pages in the book. Students should understand that it is outside. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯುವರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಿಚನ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, they can do lot of experiments at home. To do simple experiments, you don't need a big laboratory because physics is present even in simple things also. Then next thing, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು,
same thing I will extend. If you go outside and look at the sky, you will see blue sky and white cloud. And then you will start worrying. Same sunlight is falling on both of them. So how is this blue? How is this white? You cannot give a simple explanation given by Newton. Rose is red, leaf is green, because white has 7 colors. Leaf reflects green, rose reflects red. That's not possible because sky is not a surface to reflect anything. Cloud is also not a surface. If you go to some mountain and all, cloud goes like that, you are going through that. So there is nothing like cloud if you are close to that. So that explanation is not valid. Anyway, we will not worry about the answer now. Scattering adala heltira amele. Then what is cloud? Cloud has water. If I put some water here, it will fall down. So why is it floating? Of course, you can give a detailed answer later, but the questioning is more important. Density of H2O, 16 plus 2, 18, is less than the average density of air. So it floats. Adala amele helbodu. But as a student, he should question. Okay, somehow it is floating, fine. Male baruttalva, avaga it starts falling down. So till now it was floating. Why it started falling down now? What made the difference? So like that, if you just look at the sky and cloud, you should get 10 questions. You may not answer them. Look at everything, you should get 10 questions each. That is the way a scientist works. ಇವಾಗ ಎಡಿಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು 10 ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 250 ಕ್ವಶನ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಆನ್ಸರ್ 10 ಆಫ್ ದೆಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ 10 ಆಫ್ ದೆಮ್. But if you don't ask anything, those 10 also will not come. So this kind of inquisitiveness, curiosity is required for physics. Cloud is white, sky is blue. So what? Irli bidu. Nangenaitu andre. Don't do physics. You are not fit for physics. So if you get some question like that, avattu taleg hula badedu antaralla a thara. ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಇರೋಷ್ಟು ನಾವು ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತಲೇ ಸಮ್ 2 hours of lecture. So there are so many things. Newton's laws are there in nature. He observed it. Then he has written it in the text form. Actually, ಇವಾಗ ನೀವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವೇರಿ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನೇ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಬೇಕು. Therefore, V and I are proportional. This is called Ohm's law. You have not discovered it. We will call it in his name because he has done it before you. So, ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. It is an experimental subject. Therefore, it is good that Achyuta is giving because I have seen him from past more than 20-30 years. He has a very good collection of so many toys, models and other things. Which can be used to explain physics. So, ಆ ಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೋರಮ್, ಮೀಟ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ the way we teach, at least make it reverse. ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಿ ಅದನ್ನ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದೋದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲೌಡ್, ಮಳೆ ಬರೋ ಮೋಡ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತು. ನಾರ್ಮಲಿ ಥಂಡರ್ಗೂ ಸೌಂಡ್ಗೂ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು. 5-6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಮಳೆ ಬರೋವಾಗ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಡ್ಲು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಎ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಥರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದು, ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾರ್ಮಲಿ 65 ಏನೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಇದೆ, 25 ಲೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು. ಆ ಗೀಸರು 1.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಆಲ್ ದಟ್. ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Physics in daily life. So they, whatever they have studied, at least they can see it outside later. That is the next important thing. And the third one, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವೈ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಏಜಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, whoever is standing before you, they will ask. And they'll be branded as headlong, stupid, ತಲೆಹರಟೆ, ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. They are not branded as scientific because of 2 reasons. First reason, they are not scientific. That's not the way of doing physics. Second reason, the person whom they are asking, they don't know the answer. So they get scoldings. So at least they should stop asking when they realize that that person doesn't know the answer. In physics, the reason for asking question is not to tease anybody, humiliate anybody. It is an honest desire to know something. And if you are not getting the knowledge from somebody, you just stop asking. We need not prove that he doesn't know. That's not our job. So there is an order for asking questions. I will just mention that here. So there is order for asking questions. Again, as I told, there are other PPTs which I have not brought today, like what is physics, how do we do physics and all. So I'll quickly tell that before going further. In the experimental method, this is the order. That means you will do an experiment to find out what happens. Then you will study more to find out how it is happening. Then you will ask why. You have enough knowledge, information to think why something should happen. And after that, there is no question. That why is never ending. I'll give a simple example. You drop a stone, it falls down. I drop a stone, it falls down. You drop a stone, it falls down. A beggar or a prime minister drops a stone, even then it falls down. You keep some precious glassware, it will break. Even then the stone falls down. Because falling down is the property of the object stone. It should not depend on who is doing the experiment. So that's why we call physics as objective. Properties depend on objects, not on the subjects doing the experiment. Whoever does the experiment, wherever he does it, at any time he does it, any number of times he repeats, the result should be same. That is called a scientific truth. You will get some result by experiment. What happens when something is done? Then you can throw a stone, you can prove that it should go as a parabola
Of course, under some conditions, you have to neglect rotation of the earth, curvature of the earth, Coriolis force, wind, and other things. Then, in a simple case, it is a parabola. So, if I ask after throwing stone, after 3.7 seconds, where is it present? You can exactly tell its position, speed, direction, everything. So, we know how exactly it goes. Now, we start generalizing the result. Because falling down is not a good way of telling it, because earth is round. Down here and down here are different. So we say any object left free goes towards the center of the earth. Then we will ask why. Why is it falling down? Because earth is attracting it. And as I said, why is never ending. Why is earth attracting it? Because it has gravity. Why is earth having gravity? That Newton has answered. Every mass attracts every other mass. So any mass should have gravity. Earth is nothing special. Therefore, it has gravity. We will question that. Why a mass should have gravity? Can you get gravity without mass? Can you have some mass without gravity? Remember, at the time of Newton, there was no answer. So, such things we call as property. It is the property of the mass to have gravity. ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಮಾಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಲೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೇವ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. Of course, mathematically it is very complicated. Even I have not learned the complete tensors and all. We will qualitatively, without mathematics, helbekandre, mass will do some curvature, some disturbance to the space around it. That altered space is what appears as gravity. So, we will question that. Why mass should do something to space around it? Why can't it keep quiet? That till today we don't have the answer. We call that as property. It is the property of the mass to cause space curvature. So now, we have to end somewhere like that, because physics is still incomplete. We have not understood everything. That is why in a question answer session, it is very simple. If I am prepared to tell I don't know, you can ask me anything. Okay, so because there are so many things which I don't know, we don't feel ashamed to say I don't know in physics, because whatever we know, we have clarity about that. Whatever we don't know, we have clarity about that also. We know that we don't know. That is very important. So otherwise we become stupid. And that is the difference between physics and other things. We don't tell things offhand like that. Vague answers. We clearly say we don't know. And till we know, we will be investigating that. And there is no rule that we should understand everything also. Einstein has made a remark, like some chemical reactions happening in the brain. He is able to comprehend such a big universe. That is itself a miracle. Anta. So, for example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೋ ಮಂಕಿಗೋ ನೀವು ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. So it cannot understand relativity ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. Where is the rule that we can understand the universe? We have assumed that we are able to understand whatever is around us. Because our perception is only, our ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, our perception is only 3 dimensions. And world may have more dimensions, which we cannot see and perceive. And without getting that, we may not be able to completely understand the world also. So we are assuming that with our ability of 5 senses, we are able to understand the world. And we may get some complications and all when we go to quantum mechanics. So that is the basic thing in physics. ಕೆಲವಕ್ಕೆ why ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. For example, Newton's first law says object should have inertia. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಲ್ಲ. Why is this not moving ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, because that is our observation, everyday experience. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಅದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಲಿ ಹಂಗಾದರೆ ಯು ಮೇ ಬಿ ಈವನ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ವೈ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿಂಗ್?
we didn't ask why is this not moving. ಎರಡು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Because that is our experience. Object at a place by itself, it doesn't move. They are not active. They are inert. That inertness is what we call as inertia. Why is it having inertness? We don't know. Remember that till today. And if it is not having inertness, all objects, if they are moving around like that, some fantasy world, Harry Potter ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದಿಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇದಿಲ್ಲೇ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ law, you would have written like that. And remember, it happens like that if you are in a spaceship. That is why we call it as non-inertial. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಿರೋರಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. That is why it is non-inertial. So in our world which is inertial, that is our experience. That is only one example. There are many examples like that. Energy cannot be created. Remember, it is a negative statement. Something cannot be done andre you have tried it anta artha. So it's not one or two. There are hundreds of experiments people have tried to create energy, and they have written it cannot be done. If you are interested, you can read the book Physics for Entertainment, volume 1 and 2. There are diagrams of apparatus which they have tried. ಕೆಲವು ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಂಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಓವರ್ ಡಿಕೇಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್, ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಥಿಯರಿ, ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, if you assume that energy remains constant, it works. So that is something like an assumption which works. And if you ask why, we don't have an answer. And remember, anybody can ask that. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್ದ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ಡ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಈ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದೇನೋ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದೇನೋ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತು, ಆ ಮೆಥಡ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ ಥರ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ವೈ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. So some basic fundamentals are written based on our experience of the world, and we don't have an answer why for that. Why light should have that much of speed? Because of mu epsilon ella explain ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. Why light should obey that equation? We don't know. It has that speed, it is our observation. If you try to exceed that speed, you can't do that in vacuum, remember that. In glass, light has become slow. 1.5 refractive index idre 2 10 power 8 ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. And if I give a electron can easily go at the speed of almost 90% of light. So 2.5 10 power 8 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏರಲ್ಲಿ, ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ half a millimeter or 1 millimeter till it is decelerated, it is more than 2. So within a short distance in glass, electron is traveling faster than light in glass.
and that gives similar to shock wave in sound. Supersonic plane ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ electromagnetic waves ಅಲ್ಲಿ. That is called Cherenkov radiation. A person by name Cherenkov has studied all that. So objects can go faster than light in glass, in water, possible. Relativity ಹೇಳಿರೋದು, in vacuum it is not possible ಅಂತ. So we have to be very clear in such statements. Anyway, I will just complete this. This is the experimental method, and the theoretical method usually goes the other way. It starts with some assumptions, then you will have some logic, then you may have some calculations, then you have some conclusion. So you have so many properties, like gas has so many properties. If you heat, it expands. If you put pressure, it will contract. All experimental observations. Why the gas is behaving like this? We will guess something. We'll start from why. I will say because it is made up of atoms. And you cannot question that, because that is an assumption. It can be right or wrong. Later it is verified by experiment. Till then, I have assumed. So then you have to continue. If there are so many atoms, next what? They are moving around, they are colliding with each other, colliding with the walls. You will do all the kinetic theory, derive expression for pressure, do all the mathematics, get the conclusion. Therefore, PV equals RT, something like that. So that conclusion, gas has atoms, is assumption. How it moves and all, we go to the next question. Then what happens is the last thing. You'll give it as a conclusion. And remember that if experiment is already done, we compare with that. We say theory is explaining the observation. If nobody has done the experiment, we call it as a theoretical prediction. Somebody should do the experiment, and then if it agrees, fine. We believe your assumption, matter is made up of atoms. And remember, assumption is believed if it gives correct conclusions. Correct or wrong is decided by experiment, not by any person. So in physics, we say experiment is Supreme Court. That's what decides right or wrong. And if it agrees, if that assumption works out, we believe that. Even in physics, that quotation, seeing is believing, is not valid, because seeing depends on the eye, and eye has its own, you have seen optical illusions, defects and all. What you see may be wrong. If two lines are parallel, you can see them as bending, and you can make measurement, and distance between them is constant, therefore you say it is parallel. Eye is wrong. It's not seeing properly. So the human eye is not at all a great instrument in physics. We have better ways of measuring things. So in physics, seeing is not believing, measuring is believing. So we make measurements and then decide right or wrong. If the conclusion doesn't tally with the experiment, we start going backwards. Is there any error in mathematics? Any error in logic? If those are all correct, we'll check the assumptions. Probably some assumption has to be removed, or you have to add another assumption. That is called a modified theory. If it agrees, fine. Any type of such modification, if it doesn't work out, that is very, very important. I might be doing that theory from past 10 years, and it doesn't work out. I should have the guts to throw away the entire theory, no affection, no sentiments, and no owning with my theory and all. You have to throw it because this is wrong, and start with a new set of assumptions till you get the correct conclusion. So that is the way physics is done. You can tell that basic things for students also, so that they appreciate. Rutherford model discarded, Bohr's model taken. Why? They should know why a theory is taken, why a theory is not taken, how do we do physics. Then they can appreciate the development of physics. So therefore, that basic concept of how things are done in physics, they should have clarity in that. And then only you can, whatever you teach, you can correlate with that. They will not ask randomly. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಏನಾರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ಮಲಿ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why is not the first question. If you ask that as the first question, you are stupid, not scientific.
So, because without knowing what is happening, how can you ask why? You should first know what is happening there, all the details. I have seen it, I have verified. With enough knowledge, if you ask why, nobody can scold you. You have the authority to ask the question. They cannot scold you. Either they have to escape or they have to say, I don't know. Because you have enough content, material to question something. Simply if you ask why, that is not the way of doing science. Okay, so now we will come back. Okay, so I will give my email and mobile in the last slide also. I just want to tell that one more thing before I start. After few months after my retirement, because I have given probably this may be some 50th or 60th session that I'm talking to PUC teachers in the past some 35 years. I am seeing that many will have large number of doubts. Teaching from the point of exam is different, but you should enjoy teaching, you should enjoy physics, then only students can enjoy it. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರೆಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೆನ್ ಐ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಸೂರ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ವಾಟರ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನೇ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾ ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾ ಅವಾಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. Wait a minute, let me, idu how to come out of this, idu escape, oh keyboard is, oh fine, okay. See now, okay, so I was telling something. Why did I stop? I was before I go to that, I will tell something at the end. Announcement. Right, correct. So so many questions are asked. So because shortly I am retiring, I have a plan to collect all those questions, classify it concept-wise, and do the YouTube lectures and leave it like that. It can go through any forum or any place where we can discuss that. So that I should not tell whatever I want. If I give a lecture on a particular topic, it should cover those doubts. So when such sessions are done, I have seen that there are so many doubts, and only then we can have a proper understanding of the subject. So you can keep sending questions either to me or to the forum office bearers or anybody. I keep collecting it, and later I will classify. Because long back I remember, probably some 10 years ago, we had a similar session near one place in Udupi, where that organizer had more time. Because ತುಂಬಾ ಸಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್. ಅವರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ತೆಗೆದಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 week ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಟು ಮೀ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ
discuss. Okay, so we will go to the topic. Yes. So now I will quickly go through that. I am not having too many slides. ಯಾರಾದ್ರು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಕಾಸ್ 30 ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 8 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಅಪಾನ್. ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಅದು ಏನೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಷ್ಟು ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನರಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಎ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎ ಕೊಟೇಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. So there is no end for learning, at least as a teacher. So magnetic field, poles, static charge, moving charge, electric current, magnetic moment in different cases, force on a charge and current, and its applications. It's not in the order of your syllabus. I have put it in different application madhya ide syllabus alli. So we will go to the first one. What is a magnet? Anyway, you can tell me anything. If a student asks you what is a magnet, what do you say? So remember, magnet was discovered long back, before any Maxwell or anybody came. So basically, Kannadadalli magnet ge ಅಯಸ್ಕಾಂತ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಏನು ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. IS means iron, Kanta means attraction. So that which attracts iron. A magnet is defined as something which attracts iron. That was the way it was found initially. ಆಮೇಲೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಐರನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. I'll give two identical iron pieces. One is a magnet, other is iron. How do you decide which is a magnet? You are not allowed to suspend it north, south and all. That property should not be used. Then, what is the answer for that? You have to just hold it like this. The other piece you have to move. If the attraction is equal everywhere, this is iron. If this is magnet, it will attract more here and more here. So then you can distinguish. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋವಾಗ ಯಾರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರೋರಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಅವ್ನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಝಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಪಝಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಝಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಪಝಲ್ ಕೆಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so do something, you are not supposed to use this property also. Then how do you decide? Both are exactly identical ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ. ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ವಿ. ಅವನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವಾಗ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲೈನ್ ಆದರೆ ಆಟಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೆಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎನಿವೆ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವನೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. You take it as a challenge. Try to ask me a question which I don't know. Then I will appreciate you. Both of us, we will go to the library, we will learn anta. Okay? Otherwise, I am not benefited. You are only benefited that way. So, magnet, poles are imagined.
You can also visually see that with iron filings. They called it north-south because of orientation. Then came the concept of field lines. At the time of Faraday, it was taken as imaginary. Magnetic field was taken as imaginary. ಆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟು, ಇವನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್, ದೇ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 years, ಅದು ನೀವು ಫ್ಯಾರಡೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್. ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಮಾರ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಕತೆ ಇದೆ. ₹2 ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ರಷ್ಯನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಬಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆಪರೇಟಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಗ್ಗೊಂಡು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನೋವು ಬಂದರೆ ಮಾರ್ಲೆ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. And they have done the experiment hours together, months together, almost years together, and finally they didn't get the result. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಸಂಡೇ, ಹಾಲಿಡೇ, ಬರ್ತ್ಡೇ, ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರುತ್ತಾ, ಸಂಡೇ ಬರುತ್ತಾ, ರಜಾ ಬರುತ್ತಾ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್, ಫ್ಯಾರಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 years, Maxwell, I think he was his student, Maxwell gave the equations. ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆವಾಗ ಫ್ಯಾರಡೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, it has a value. But remember, everything cannot be done like that. ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನೀವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೆಡೇಕ್. ನೌ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಡೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಡೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೆಡೇಕ್ ನೌ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಮೈ ಹೆಡೇಕ್ ನೌ ಈಸ್ 2.4 times ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡೇಕ್ is not a physical quantity. That doesn't mean it is false. You feel it, it is there, it is real. You cannot do physics with that till you make measurement. That is not a problem of headache. That is the limitation of physics. Something which cannot be measured cannot come into physics. Physics is like that. If one of you or one of your students discover some instrument like a helmet, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2.5, 3.4 ಎಷ್ಟು ಹೆಡೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. So that should become a headache meter. And then you will define definition of headache, SI unit of headache. One chapter in PUC as headache in physics. So more headache. Okay? Yes. ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So till then, headache is not a physical quantity. So field was like that earlier. Only when you express in mathematics, make it measurable, that becomes more real. And later, after electromagnetic waves and all, Einstein has made a remark, field is real. It is not imaginary. It really exists in space. It has energy. And al one kade there is another book,
written by Einstein himself, Evolution of Physics anta. From Aristotle to quantum mechanics, how physics has evolved very nicely, logically, he has explained. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, if mass is energy, field is energy, what is the difference ಅಂತ. So he calls mass as concentrated energy and field as dilute energy. So if you dilute the energy in space, it becomes field. If it is concentrated, that appears as mass. Anyway, that is a very crude way of telling that, but one level of understanding. Okay, so magnetic field lines, then you can think of lines, number of lines, flux and other things. And then because of its appearance, people had imagined poles, the ends of the magnet where the magnetic power appears to be concentrated. Appears to be, it's not real. If the pole is the real source of magnetism, I can take a bar magnet, drill 2 holes here, take out the poles, this should get demagnetized. It won't happen like that. If you drill holes, little power will reduce because you remove some volume. It will remain as a magnet. If you write the lines back, that point where it meets will be in that hole. Alle barutte. So the place where there is nothing, you are imagining it as poles now. So pole is unreal, and actual lines of force where it appears to come from is really going like that inside. Magnetic field lines are continuous. It's not having a source or a sink. That's what you get from Maxwell's equations also. So poles are imaginary. Then the next concept, what is the source of magnetic field? If magnet is not having poles, if pole is not the source, where is it coming from? So initially, in case of a bar magnet, magnetism and electricity were 2 separate chapters. That was combined, as Professor already told, Maxwell also combined optics to that. That was a great unification. So source of magnetic field is electric charge. If it is static, it has only electric field. If it is moving, it has magnetic field also. Electric field irutte, it has magnetic field also. So is that a new field? Can you get magnetic field without charge? Not possible. So you can have a pure electric field, you cannot have a pure magnetic field. It is coming from charge only. So therefore, it is the effect of movement of a charge changing electric field, and it is an effect of relative motion. Probably you have seen this already in the book. B can be shown to be E by C. So magnetic field is about 10 power minus 8 times less than electric field. It is a relativistic effect. Any relativistic effect, you cannot perceive it in daily life. For example, mass should increase with speed. So weighing machine ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು 50 kg ಇರ್ತೀವಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ weighing machine ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 55 ಆಗಿರಲ್ಲ. Because if you substitute that in the equation m equals m naught by all that, your weight will be 50.000001. It is so negligible. Practically zero. Practically zero means it is theoretically not zero. It is less than the least count of your instrument. You can't measure it, so you will take it as zero. That is practically zero. It is so small. 50 point so many zeros 1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದ, ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂದೆ, ಒಂದು ಲೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನು ನಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ, ಲೆಂಗ್ತ್ಗೆ ಮೀಟ್ರು ಸರ್ ಅಂದ. 10 ಮೀಟ್ರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್. 10 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಟೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಬ ಅಂದೆ. ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದ. ನೋಡಿ ಇದು 1 ಮೀಟ್ರು, ಇದ್ರ 10 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ದ ಅವ್ನು, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಇದನ್ನು ವೆಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 50 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 50 kg ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋದಾ? 50 kg ಇರುತ್ತಾ? ಇದು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು.
ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋಲ್ಲ 0.0001 ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ₹2 ಬುಕ್ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ್ದು, ₹2 ಅಲ್ಲ, ಅದು 50 ಪೈಸಾ ₹1 ಇತ್ತೇನೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಇದೆ, 4 ಆಣೆ, ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಎ ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಟೇಕ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎ ವೈರಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, reading should increase. What is the increase for relativity is less than that anta. So if the increase is so small, you can't measure it. So any relativistic effect, you will never feel it by, or you will never measure it by any instrument. How is it that we are able to feel and measure magnetic field? It is a relativistic effect, it is not absolute, because electric field is absolute. Magnetic field is because of movement, relativistic effect. You can already see that it has that 10 power, so it has that 10 power minus 8. If it is so small, how do you measure? So adakke relativistic effects are small. Current in a conductor, if you are interested, read through that in detail, Feynman lectures. As a physics teacher, all 3 volumes I had to read. ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಓದಿರಲೇಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಥರದವು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎನಿವೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ PUC ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಹೀ ಸೆಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬೈಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್, you can imagine any conductor. Electrical conductor allows charge to move through that. Thermal conductor allows heat to move through that. Bus conductor allows the bus to move. Of course, not through him. He allows, he conducts. So the literal meaning is same. And physics is precise. You have to be precise. You should say electric current. Otherwise, it can be water current, air current. Current only means flow. What is flowing, we have to say. So anyway, when you are in the chapter, every time you need not say that. Sometimes it becomes a repetition. AC current flows ಅಂದರು. ನಾವು BSc ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಅವರು RR ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು AC ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂದರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ AC ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು, ಸೊ 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. AC ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ, ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ 5 ಹೇಳಿದರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಕಂಡಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ 100 electrons are going like that, if you measure somewhere here, you will never measure magnetic field, because electric field is so strong, 10 power 8 times stronger, it gives so much of disturbance, you can never measure magnetic field. But if same electrons are going in a wire, the wire is so very accurately electrically neutral. A metal has so many electrons, outside the metal you don't get any electric field, because it is electrically neutral to the accuracy of 10 power minus 20. So because electric field is so very well cancelled, you are getting only the relativistic effect added up, and that is why when charges are moving in a conductor, you are able to measure magnetic field. 2 currents attract. Adu one of the electromagnetism books, I think electromagnetism by Phillips anta ide, some Chopra Agarwal ide, adaralli problem madidare adna. If 2 electrons are going like this, current should attract. Will they attract andre ನೀವು ಕೂಲುಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್.
the net force because of Coulomb's law may be slightly reduced. That is also 10 power minus 8 range ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. But if same electrons are going in a wire, there is no repulsion because electric field is cancelled. And therefore, you are able to measure the magnetic field. So that idea you should have. Such things are very, very nicely explained in the Feynman lectures volume. So later you will come to this right hand rule and other things. Of course, allu ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. I don't have much time, but quickly I will tell. Again, probably when I was in MSc or so, ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾವು ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಮಗ, he was just some 7-8 months old or maybe around 1 year. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀನು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವು ಬೈಯಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನು ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 2 ಕೈಲೂ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಬೈದ್ರಂತೆ, ನೀನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನು ಅವನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇರುವೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸಮ್ಮರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ PUC. ಅವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 78-80 ರೇಂಜ್. ಅವರು ಯಾವುದಾದೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇರುವೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗದಿರಾ ಅವರೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರುವೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಲಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನು ಕರೆದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತು, ಇರುವೆ ಇನ್ನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮೊಮೆಂಟ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಗು. ಇವ್ನು ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ಹೆಂಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳೋದು ಅವನಿಗೆ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾವೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ABCD ಬರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಒಂದು ಕಡೆ ಡಬ್ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು, ಆ ಕೈಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಅವನು ಹೋದ. 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಲೆಫ್ಟಾ ರೈಟಾ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ದೆನ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಸೋ ವೆಲ್, we use it in physics for similar things. This is like right hand andre, we will understand that also because we have understood right hand. So therefore, we use so many rules, right hand rule, clasp rule and other things, right hand screw, so many things we use. And you can extend it to coil, solenoid and other things. Okay. Then when you come to magnetic moment, moment is a rotational effect. Moment of a force is rotational effect of a force. Moment of inertia is rotational inertia. An object in straight line continues to move is linear inertia. Object at rest remains at rest is inertia of rest. Object rotating continues to rotate is moment of inertia because of moment of inertia. So magnetic moment is its rotational effect. It is measured by that torque. Initially it is defined for a bar magnet with some pole strength and all that, magnetic moment. Then for a coil, because after we understand, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ magnetic moment is NIA based on the torque, and an orbiting electron is similar to a current loop that has magnetic moment given by this, and least value for that n equals 1. If you substitute, you will get Bohr magneton, and we'll come to that.
So this minus here means the L and mu are opposite because of negative charge of the electron. So if electron is rotating like this, its angular momentum is this way by the right hand screw rule, and this vector is opposite to that. So that's why you get minus here. Magnetic field will go like this way for a orbiting electron. And when you say spin, again you have to be careful. These are some quantum mechanical concepts. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್, ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೂವ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ಹಿ ಹಸ್ ರಿಟನ್, you have to redefine the meaning of understanding. When do you decide you have understood? On what basis you decide you have understood? That itself should be changed. Okay? Anyway, we don't have time to discuss all that. ಈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು MS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕವ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಸಿ ಸ್ಪಿನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರು. ಆವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಎ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್, ಹಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ V=r⍵ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಗಿವನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನ. ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಹಲ್ವಾ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಅದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಸರ್ವರ್ ಕರೆದು ಬೈತಾರೆ, ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಹಲ್ವಾ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾದಾಮಿ ಹಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಯಾಕಿರಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಪಾಕಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಇರುತ್ತಾ, ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ರಾಜಾನ, ಸೊ ಅದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಚಾರ್ಮ್, ಕಲರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಚಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 values which are +½ and -½ Why we have taken +½ and -½ Because there are 2 values which are equal and opposite. So if I say x and -x, equal and opposite, difference should be 1. Between 2 quantum numbers, difference should be 1. You have to take +½ and -½ +1 -1 ತಗೊಂಡ್ರೆ difference 2 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. So we have taken that. Don't take the meaning literally. We have given a name just to call it. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೆಸರಿದೆ. So in quantum mechanics, don't try to picturize things. It's not allowed. It doesn't work out like that also. So because of that spin, it has charge and spin, and therefore it has magnetic field and magnetic moment. But the problem is, neutron has magnetic moment. How is neutron having magnetic moment? Charge illa, spin ide, charge illa. It is a mass, electrically neutral. So earlier people had imagined probably it has 2 layers, one positive, one negative. 2 layer ಇದೆ. So electric field cancel ಆಗಿದೆ. Positive layer, negative layer equal speed ಅಲ್ಲಿ rotate ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಬರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಬರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್, and now this is understood only in the quark model later. So we will not go into the details of that. So we have now understood why neutron has magnetic field even though it's electrically neutral. So then going further, force on a charge, Lorentz equation, if you get only magnetic field, you have to imagine it this way. So if a charge is going with velocity v, magnetic field b, v cross b according to right hand screw rule should be here, minus v cross b is this vector. So if q is positive, it goes that way, q negative goes this way. So you can use magnetic field to separate plus minus. It is also used in focusing and other things. So that is all under applications. Then because this force is perpendicular to velocity, it can only cause a turn. If something is going like this, to make it faster, I have to push it like this. If I give a force exactly perpendicular, it can turn. The length of the vector magnitude cannot increase. So that way, a magnetic force on a charge cannot change the kinetic energy of that. And it goes in a circular path. This is the radius, and remember radius is inversely proportional to magnetic field. That has some applications. And if it is having a component perpendicular also, perpendicular to magnetic field, another perpendicular component, then in general you will get a helical path. So all that is explained in the book. Similarly, force on a current. Starting from this, you can derive that BIL sin theta. That is all routine things. So applications, galvanometer is simple, so I'll just skip that. Force on a current loop. Next application is cyclotron. The frequency, that is number of rounds a charge can make, doesn't depend on the speed. It depends on B and Q by M. So for a charge with a given Q by M, that is called charge mass ratio, E by M for an electron, F is proportional to B. So if B is more, it makes more rounds like that. So in the 2Ds, you have to put AC of that frequency so that it will keep on accelerating. Radius keeps on increasing because radius increases with velocity. So that we have seen in the previous one. The radius increases with velocity. M, Q, B are constant, then radius is proportional to velocity. But whatever is the radius, F is same because this doesn't depend on velocity. So therefore, you can keep on accelerating, but it has a limit. That's called relativistic limit. Because if electron becomes quite fast, ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. Because electron can easily go at the speed of 0.9 of light and all, where its mass is double the rest mass. And if the mass increases, frequency will decrease. That means this electron will be still here. It has not come to the Ds. You have reversed the AC. So you are yourself pushing it back. So therefore, after a limit, it won't get further accelerated. That is the relativistic limit because of increase in mass due to the speed. So that is the upper limit. Okay. So one application of that is magnetic confinement. This is nicely explained in the book. So you can see here, because the magnetic lines are like that, like focused, the force on that is this way in this region. It is perpendicular this way in this region. So because of that, you will get a component in this direction. Here it is in this direction. So a charge starting here, it goes like that, and after some stage it will come back. It comes here, again it goes back. So it keeps on moving between this region. It won't come out of that. So that is called magnetic confinement. Similar thing can be done in a toroidal arrangement also. So those are used in the nuclear fusion experiments where you have plasma to be confined without coming into contact with the container. Okay. And a very interesting application of this is what happens in the aurora. So where you have Earth's magnetic field similarly coming closer like this at the poles, and therefore any ionic particle coming from the sun, because of Earth's magnetic field and it is perpendicular, it starts going round, and because it has other velocity also, it goes in a helix, it goes up to the poles,
and there it should come back. It goes to the other pole, it should go back. So it is going round and round like that. And sometimes if the speed is large, that happens during solar flares and all, number of particles also large, it can go little further and come in contact with the atmosphere. So high energy particles, ions hitting the atoms of oxygen, nitrogen in the atmosphere, those atoms are excited, de-excited, it gives colorful radiations. That's what causes aurora, and that can happen only near the poles, because other way it's going very far away like that in the ionosphere. Only here it will dip in and it can touch the atmosphere. So those are some applications. Okay, so I think that's all what I have. Ampere's law and all we haven't discussed because it takes a lot more time. So sometime else later we can discuss. So you can note down my email and also mobile. You can send a mail. You may not get a immediate reply because I don't have the bad habit of looking into that every day and all. So because there are other better things to do. Anyway, I will reply, and you can also call me. There is no specific time istottal free irtini athara enilla. You can call me anytime. If I am not free, I don't pick your call. As simple. Late, if I am free, I will pick. Okay. So if you have any questions, we'll quickly. Yes. This question is regarding not related to magnetism. Right. Doesn't matter. Tell me. Hello, sir. I'm Jayashree coming from Dean's PU College. I have a question related to cosmic rays, extensive air showers. Right. This is not related to magnetism or PU syllabus, what we are talking about. Right. Since you have mentioned something as Cherenkov radiations, Right. so I have visited a cosmic ray laboratory, which is situated in Ooty, Tamil Nadu. So we have been taken to that particular place as an educational trip. So Right. we have, one of the professor clearly explained as many charged particles comes in the atmosphere. So they keep interacting with other charges. Right. So particles, antiparticles, they keep on increasing. The shower, it looks like a shower Yes, actually. it So multiplies, like right. baryons, leptons, muons, and all Goes like those. a chain reaction. Yes, Right. at the Earth's ground level, the number of particles are quite high. So they were also using Cherenkov detectors to detect these charges. So I have a doubt, how is this possible? So though the professor explained us very clearly that particular point of time, but now still I have this question Yes. in my mind. Yes, Like since I will just tell the basics. If you have a material like glass, if a charged particle comes to that very fast, then as soon as it enters glass, immediately it will not become very slow. It takes little distance to become slow. Within that distance, it is going faster than speed of light in glass. And because of that, you will get shock wave kind of radiation. That is Cherenkov radiation. And using that radiation, its intensity, frequency and all, you can detect which particle is coming, what its speed and all. So that instrument is a Cherenkov detector. That's what they are using. Sir, how do we visualize these radiations through the Cherenkov detectors? I No. saw multiple cables connected to a computers, No, and the that's what. computers, they showed the numbers, That's what. 10,000, 40,000. Similar, there are simpler GM counters, Geiger-Müller counters and all. You have seen that GM counter? No. Cherenkov I have seen, GM Right. counters I have not GM, seen. if you want to see, you can come to any of the degree colleges. They will have a GM counter detector. Basically, in any of this, every particle gives a pulse because it is not long lasting. And after a pulse, one more particle will come. How many pulses it can count depends on the setup of the instrument. That is called the relaxation time and all. Normal GM counters, what we use in the lab, it can even easily count some few hundred per second. Even then it won't mix up. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. A pulse goes to a circuit and that counts, finally it's converted to a number. So how many pulses you are getting gives the finally number in the display. That part is only electronic circuit, pulse counting. So this is related to Cherenkov detectors. Right. The other one is, why do we have
radio stations at a particular radio stations is not the one FM or other radio station. I am talking about telescopes. Radio So why do we have radio telescopes at a particular height but not on the ground level? Most of the times when we see radio telescopes, they are situated at a particular height. Wait. Yes. Gauri Bidnoor, it is on the ground, and somewhere near Pune you have a bigger one. Okay. You have in the Raman Institute, you have a radio dish antenna So we do on not the have a ground. specific height. No, to what have you this. said is applicable for an optical telescope, not for a radio telescope. Optical telescope, if you get light through the atmosphere with lot of moisture and all, because of scattering, the clarity of the image is gone. And that is why if you go to upper atmosphere, the image is better. If you go out of the atmosphere, it is still excellent. That's what they do in the Hubble telescope. No interference of atmosphere at all. So all that logic is for optical telescope. For radio waves, it is not valid because the size of radio waves is much bigger than any of these particles. They don't cause any scattering or diffraction for radio waves that way. Thank you, sir. Okay. ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಆ ಮೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಎಸ್. For that case, source of B ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು Yes. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಬಂದು ನಿಲ್ಸಿಸ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ NIA ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. No. Magnetic dipole moment is a consequence. Charge is the source. Because if you have a straight conductor, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. It has circular magnetic field. Magnetic field is there, no dipole. Dipole concept is there in circular coil. Right. Okay. That is why they have said a coil is similar to a magnet and dipole, not a straight conductor. Only for a coil you can tell that. So in general magnetic field ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. Only in case of coil you can tell that. ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಾ, ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು Right. ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಮ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ನೀವು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಒಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಅಪ್ and that is why you get a big magnet. Each atom is a magnet is a fundamental reason. Why each atom is a magnet? Because the electron going around gives a magnetic field. So moving charge gives magnetic field. That is the final answer you get. So finally, microscopically, moving charge gives magnetic field. Macroscopically, you won't see the charge directly. You may not see the current also. You will see it as a big magnet. In case of Earth, people are suspecting, innu prove agilla adu, current in the ionosphere could be one of the reasons, and the presence of iron can be one of the reasons. Movement of liquids inside the earth can be reason. ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರ್ಲಿ ಅದು. Right. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಬೇಕು. ನನಗೆ Right. ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. Earth is like a bar magnet. ಬಿ ನಾನು ಏನಾರು ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, Right. ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎರಡದು ಎಷ್ಟು ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು So you are comparing earth with a bar magnet. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. You are comparing earth with a bar magnet, right? What we are saying about B under the dipole moment is good, I think.
It is good when you have a dipole. Because B is also complex quantity. No. M is also complex quantity. P is not complex. If you have wire, field around the wire, ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಡೈಪೋಲ್. ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಬಂದಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಿ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್. ಡೈಪೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ರೈಟ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ರೈಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸುತ್ತ ಬಿದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಗೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಎಂ ಎರಡದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಯಾವ ಎರಡೇನು? ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ಡೈಪೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೋಲ್. ಪೋಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಡೈಪೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪೋಲ್ಸ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. That same thing, if I put a coil in a external magnetic field, it will turn. Similar to bar magnet, it will turn. And because it turns, we will say coil has a dipole moment. And dipole moment doesn't mean you should have poles. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಗೊಬಂದ್ರಿ, ಅದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೀಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ? ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್. You can turn and keep it like that. There is a couple, there is a restoring couple. If they are equal, it will be equilibrium. Torque or couple, that is right moment. Right. But ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಟಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಕಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಡೈಪೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. Wait. ಸರ್, ವಿಜಯ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Dipole concept is there. Dipole concept is obsolete. ಸರಿ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಉಳಿದವರ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದುವರೆಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶದವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ AS ಗೋಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಣಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. PUC ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರ ಚೇಂಬರ್ ಹತ್ತಿರ ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 2:10ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತೆ ನೀವು ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ 3 ಸಾಲಿಡ್ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು.